Okay, Assalamualaikum and good day everyone. So today we are going into a new topic 4 on benzene and its derivatives. Okay, so aromatic compound. So benzene is considered as aromatic compound, okay, because of the smell, because it has this aroma. So that is why it is called as aromatic compound. Dia ada bau. Okay, so in earlier time, compounds are called aromatic because of their pleasant odors. Okay, so today we use the word aromatic to refer to benzene and its structural relative. So structural relative ni bermaksud ada compounds yang ada benzene ring tapi ada benda-benda lain yang attach di keliling benzene tu. Okay, so itu kita panggil sebagai benzene derivatives lah. Basically family dia. Okay. So benzene, it has a strong pleasant odor. Okay, so carcinogenic effect. Okay, so benzene ring ni, so somehow any compounds that contains benzene, it actually has the carcinogenic effect. So what exactly is carcinogenic effect? It is cancer, something yang boleh menyebabkan cancer. So itu adalah dipanggil sebagai carcinogen, compound yang boleh menyebabkan cancer. Okay, so many aromatic compounds are carcinogenic and toxic. Not everything, okay? It's not everything yang ada carcinogenic ataupun toxic ni. Tapi kebanyakannya, okay? So for example, satu lagi adalah toluene. So toluene ni pun sama jugalah. Okay, so example, the one that has a carcinogenic effect is the benzene itself and also benzoalpha-pyrene. Okay, so apa benda benzoalpha-pyrene ni? Class, this is just an introduction. Okay, introduction to benzene and its derivatives. Bukannya benda yang kamu kena belajar, kena ambil tahulah. This is just for your general knowledge. Okay, so apa benda sebenarnya ini kan? So that is actually tobacco. Okay, so this is benzoalpha-pyrene. So benzoalpha-pyrene ni ada dalam kita punya tobacco ataupun dalam rokok. Okay, so benzoalpha-pyrene is found in cigarette smoke, automobile exhaust and the fumes from charcoal grills. Okay, jadi so that is why class, as a second-hand smoker pun ada possibility untuk kena cancer. Okay, bukannya setakat smoker sahaja yang ada possibility kena cancer, tapi second-hand smoker pun sama juga. So benda ni ada dalam cigarette smoke. So bila kita hidu, okay, so benda tu nanti dia akan, bila masuk dalam badan, so dia akan oxidize, so dia akan jadi carcinogenic products nanti. So benda tu boleh menyebabkan cancer lah. So kalau cigarette smoke ni most probably lung cancer. Okay, so sebab itulah Miss pula sebagai second hand smoker, Miss harap sangat kalau smoker ni, dia kalau boleh dia pakai satu benda yang boleh tutup dia supaya dia merokok lah, tapi asap tu biar ada seorang yang hidu kan. Tapi ni tak, dengan sekali dengan orang lain yang jadi second hand smoker pula. Okay, so second hand smoker pun ada tendensi untuk kena lung cancer. Okay, so kita punya benzene ni sebenarnya dia easily found in fruits actually. Okay, probably dia cuma small amount. Okay, so taklah membahayakan sangat pun sebenarnya kalau makan dia, kalau kita consume dia. So kita akan boleh jumpa dalam fresh wild berries. Okay, and then this is one of benzene punya derivative, which is benzoic acid. So kita ada benzene ring with COOH sebagai dia punya substituent kat situ. So benzoic acid ni pula diguna, ni sebenarnya benzoic acid lah ni, yang benda putih-putih tu. Okay, so it is actually the simplest organic acid to prevent the growth of many organisms. So benzoic acid ni digunakan sebagai food preservative. Okay, so kebanyakan dalam makanan-makanan, kalau nak ada preservative supaya dia tahan lama kan, so ada possibility dia guna benzoic acid lah. Okay, so this is basically the overview for our chapter 4. So we're gonna have 3 subtopic. Kita ada introduction, kita ada nomenclature of benzene and its derivative, and kita ada chemical properties of benzene and its derivative. Okay, so before that,
Tadi Miss Jess dah perkenalkan a few benzene and its derivative kan. Kita ada belajar yang benzo alpha pyrene tu tadi, the one yang ada dalam rokok. And then kita ada juga tengok benzoic acid, which is used as food preservatives. Okay, and then I think the girls might be aware of this, paraben. Okay, so sekarang ni banyak produk-produk skincare dekat farmasi semua tu, kebanyakannya dia akan letak paraben free. Okay, so kalau tengok yang bukan paraben free pun, kamu akan nampak dekat bahagian belakang dekat ingredients skincare tu something paraben, something paraben. Bermaksud itu contain paraben lah. So kenapa banyak produk tulis paraben free ni? Because paraben ni Miss tak ingat exactly macam mana bentuk dia, tapi yang pasti dia ada benzene ring, dia ada COOH, and then dia ada OH kali. Oh no, bukan COOH, dia ada OH attach dengan dia, tapi dia ada something else lagi lah yang attach dengan benzene ring tu. So paraben ni dia Miss tak ingat apa, tapi basically dia boleh affect hormon wanita lah. So that is why banyak produk kebanyakannya dia akan elak untuk guna paraben tu. Tapi it doesn't mean that kalau kamu tengok produk yang ada paraben tu dia memang akan affect kamu or something. I think paraben dalam tu most probably dia very small percentage dia, tapi kalau boleh elakkan lah untuk wanita. So opt for paraben free skincare. Okay, so boys pun boleh juga kan skincare. So just in case kamu pun nak cari skincare untuk diri kamu, so elakkanlah benda-benda yang ada paraben ni. Tapi mungkin dia tak affect, tak pasti. Miss tak tengok pula kalau dia akan affect hormon lelaki ataupun tidak. Tapi in the case of female, dia akan affect the reproductive system of female kalau kita pakai benda tu frequent sangat. Okay, so kita get back to this topic. So let's have a look at the first subtopic. Okay, so for today we're gonna cover these two lah sebenarnya. Okay, introduction part and also the nomenclature part. So later on we will have a look at the chemical properties. Okay, so introduction. So first one, you need to describe aromaticity, and then we need to learn about the calculus structure and also resonance structure of benzene. I think by now you should be aware that there are two types of drawing untuk benzene kan, tapi kita tak belajar lagi nama dia. So sebenarnya one of them is what we call as calculus structure, another one is what we call as the resonance structure. Okay, and then kita nak kena identify aromatic compound. So how exactly kita nak identify dia? So ada syarat-syarat dia. Okay, so introduction part. So benzene as aromatic compound. Okay, so aromaticity refers to a level of stability of arenes. Okay, so it consists of aromatic compound or other which resembles benzene and its chemical behavior. So benzene adalah yang paling common untuk kita panggil sebagai aromatic compound lah, tapi kadang-kadang ada benda yang ada ciri-ciri macam benzene, therefore yang tu pun kita consider sebagai aromatic compound juga. Nanti kita tengok. Okay, so it undergoes electrophilic substitution reaction. Okay, so benzene ring compared to kalau alkene kan dia ada double bond kan, alkene dia undergoes addition. Tapi macam kita punya benzene ring pun ada double bond juga, tapi dia tak opt for addition. Okay, dia lebih dia akan undergoes electrophilic substitution reaction sebenarnya, undergoes substitution reaction. Okay, so nanti kita tengok kemudian benda ni. Okay, so this is what we call as the calculus structure for benzene. So calculus structure is the one yang kamu lukis ada double bond. Kamu nampakkan double bond dia. So that is what we call as calculus structure. So siapa yang introduce ni? So calculus structure, it is introduced by August Kekulé. Okay, so dia proposed the first definite structure for benzene back in 1865. Okay, whereby the carbon atoms of benzene ring dia orang bonded as a ring, meaning dia dalam bentuk cyclic. Okay, so they are bonded to each other by alternating single and double bonds. Bermaksud single, double, single, double, single, double. Okay, and setiap satu carbon pula there is one hydrogen attached to it. Okay, so itu calculus structure. So this structure satisfied the requirements of the structural theory that carbon atoms form 4 bonds. Okay, and that all the hydrogen atoms of benzene are equivalent. Okay, so benda tu dia satisfy lagi. But then
Calculus structure ni dia tak boleh nak explain why exactly benzene does not undergo addition reaction. So as I told you just now, benzene ni dia lagi senang untuk undergo substitution reaction instead of addition reaction. Okay, so there's a reason for that. Okay, so now we go into resonance structure. So the other structure of benzene ring then. Okay, so in 1930, so there's another scientist then. Here kita ada Linus Pauling. So he introduced the concept of hybrid orbital and also resonance. Apa maksud benda ni sebenarnya? Okay, so the bond angles of the carbon atoms in the benzene ring are 120 degree. Okay, so the carbon atoms are sp2 hybridized. Okay, never mind, abaikan je benda ni. Tapi kamu kena tahu yang dia ada p orbitals. P orbitals, remember p orbitals, the one yang dalam bentuk dumbbell tu. Okay. Yang dalam bentuk dumbbell, yang dulu kita belajar orbital dalam bentuk dumbbell kan, yang so P, so form a set of 3 delocalized pi bond. Okay, apa benda ni sebenarnya? Okay, kita tengok sekarang . So as a result, the resonance structure of the benzene is a hybrid resonance from two calculus structure as shown below. Okay, jadi benzene ring ni dia punya pi bond tu, so dalam pi bond ni kan, pi bond ini pi bond kan, dekat bahagian double bond ni, ini pi bond. So pi bond dia ni sentiasa bergerak sebenarnya. Okay, so dia sentiasa bergerak. So itu yang dimaksudkan dengan yang bahagian delocalized ni. Delocalized bermaksud dia tak local, dia tak fix dekat satu tempat kan. Delocalized bermaksud dia berpindah-pindah lah. So the double bond actually dia pindah-pindah sebenarnya. So yang ni dia pindah sebelah sini, dan yang sebelah kanan ni dia pindah atas, yang sebelah kiri atas ni dia pindah ke tepi ni. Okay, so bila dia pindah macam ni, so kita dapat structure yang ni pula. So benda ni sentiasa ongoing tau, benda ni sentiasa berpusing-pusing-pusing. So that is why this is said to be the one yang kamu nampak ring tengah-tengah tu. So this is called the hybrid resonance structure. Okay, so benzene is actually a resonance hybrid of the two calculus structure as I told you just now. Okay, so macam saya cakap tadi, pi bond, okay, pi bond ataupun pi elektron ni dia sentiasa berpindah. So yang sini pindah ke kiri, yang sini pindah ke kanan, yang atas ni pindah ke bawah. Okay, so kamu dapat pula structure yang sebelah tu. So structure sebelah tu pun dia akan buat benda yang sama. So that is why you get the one yang dalam bentuk ring ni. Okay, and this is what we call as the resonance hybrid structure. Okay, so kalau kita tengok sebenarnya, kalau based on theory, and memang dia dah check lah, so all the carbon-carbon bond length equal to 139 picometer. So tak kisahlah single bond kah, double bond kah, so somehow dalam benzene ring ni the carbon-carbon bond length are all equal. Okay, because supposedly kalau single bond sepatutnya panjang. Okay, so single bond usually 148 picometer. Okay, tapi kalau double bond pula lagi pendek pula. So double bond pula is only 134 picometer. But then bila check dekat benzene ring ni, so somehow all the bonds are similar. Okay, so kenapa dia adalah similar? That is all due to the delocalization of the pi electron. Disebabkan elektron ni sentiasa pindah. So somehow all the bond lengths are equal. So semuanya jadi 139 picometer. Dia pendek sikit daripada carbon-carbon double bond, tapi dia panjang sikit daripada carbon-carbon double bond. Okay. Okay, so so you must be wondering apa sebenarnya structure ni. Lepas ni Miss explain. Lepas ni kita pergi balik sebenarnya. Okay. Tapi basically this is to show to you that the 6 pi electrons that are completely delocalized around the ring. So sebenarnya dekat laluan ring ni, dekat dalam tu lah the 6 pi electron diorang akan bergerak. Okay, so kalau kita tengok ini, okay, so yang ni kamu akan nampak lagi jelas kot. So this is the p orbital. Setiap karbon ni dia ada p orbital. Jadi bila semua dalam bentuk menegak macam tu and berada dekat plane yang sama, okay, so somehow kan atas ni dia macam, I mean like it's like a balloon kan, bahagian atas
ni kan dia macam balloon macam tu. So apa yang berlaku adalah all the orbital dekat bahagian atas, yang bahagian balloon yang gemuk sikit bahagian atas ni, benda tu akan overlap with one another. So bahagian ni akan overlap with one another, yang bawah ni pun akan overlap with one another. So dia membentuk ring. So terhasillah yang macam donat kat sini. Okay, so disebabkan the overlapping of the p orbital, so that is why the pi electron they can completely delocalize around the ring. So disebabkan p orbital tu dia overlap with one another, so sebab itulah elektron akan sentiasa bergerak dalam tu. Okay. Okay, so aromaticity. So how exactly structure benzene ring ni? Kita panggil sebagai aromatic compound. Okay, so kita ada tadi one we said to be calculate structure for benzene, and another one yang kita belajar yang kita tulis ring tu, itu dipanggil sebagai resonance structure. Resonance structure specifically yang ni, okay? Yang ni dipanggil resonance structure. Okay, so tadi sebenarnya adalah just introduction to you about the calculate structure and also the resonance hybrid structure. Not exact, I mean like you don't really need to know exactly how to explain those things. Okay, itu adalah just sebagai introduction sahaja. Okay, so now yang ni bahagian yang penting sebenarnya. Okay, satu yang penting adalah kamu kena tahu calculate structure macam mana, another one adalah kena tahu resonance structure macam mana. Okay, so this is the next important part of this introduction. Okay, so the criteria for aromaticity. So there are 4 characteristics for a compound to be said as aromatic compound. The first one, okay, it has to be cyclic. Okay, bermaksud dia kena bentuk ring. Okay, dia tak boleh yang straight chain punya. Okay, and then second one, it has to be planar. Planar ni bermaksud it has to be on the same plane lah. Okay, so for example, lepas ni kita akan nampak jugalah sebenarnya. Okay, so ini adalah satu plane yang sama. Okay, so all the carbon atoms, all the carbon akan berada di atas plane yang sama. So bila dia berada di atas plane yang sama, that is said to be planar lah. Compared to macam kalau kamu tengok alkane kan, butane. Kalau kita lukis skeletal tu, imagine skeletal 4 carbon untuk butane, kan satu carbon ke atas dan satu bawah, satu atas, satu bawah. So they are not on the same plane. Okay. So itu bukan planar lah, tapi kalau kita punya benzene ring ni, all the atoms has to be on the same plane, termasuklah hidrogen yang ada dalam benzene ring tu. Okay, and then the next one class, it has to be completely conjugated. What is completely conjugated? Completely conjugated ni bermaksud the double bond and also the single bond are alternate with one another. Okay, and then last kali kita kena in order for that compound to be aromatic, it has to obey Huckel's rule. Okay, so Huckel's rule ni, it has to contain a particular number of pi electron. Okay, so kalau macam benzene ring ada 3 pi bond kan, so 3 pi bond bermaksud ada 6 pi electron. Okay, so ada lagi benda-benda lain sebenarnya, kita tengok cyclic dahulu. So each p orbital must overlap with p orbital on adjacent atoms. Okay, so for example, kalau kita tengok benzene ring dahulu, so benzene ring it is cyclic. Okay, meanwhile kalau kita punya yang 135 hexatriene ini, it is a cyclic. Okay, it is not in a ring. Okay, so kenapa dia tak boleh nak dikatakan sebagai aromatic? Because dia tak obey bahagian ni, the p orbital dia tak overlap with the p orbital on adjacent atom. Macam kat sini, this p orbital yang dekat carbon ni dia overlap dengan yang kat sini dengan sini. Okay, kalau sini pula dia overlap dengan yang sebelah-sebelah kat sini. Sini pula dia overlap dengan sini. Okay, basically semua carbon atom tu dia akan overlap with one another. Compared to this one, yang ni memang dia akan overlap dengan this one dengan yang ni. Kalau tengok macam ni lah, tapi sebenarnya tak pun. Okay, kalau lukis betul-betul sebenarnya tak pun. Tapi nak katanya, kita fokus on the carbon yang hujung sekali. Hujung sini dengan hujung sini. Dua ni, dia memang tak akan overlap with one another. So, disebabkan dia tak overlap with one another, sebab dia bukan ring kan. So, that is why
Yang ni tak boleh lah, bukan aromatik. Okay, yang penting saya kamu kena ingat dia ring ataupun tidak sahaja. Okay, so benzene dikatakan sebagai aromatik, yang 135 hexatriene ini tak. Okay, tapi but keep in your mind that to be aromatic compound, it has to obey, it has to have all 4 requirements tu tadi. Okay, so the next one kita tengok planar pula. So all adjacent p orbital must be aligned so that the pi electron density can be delocalized. Okay, so macam Miss cakap tadi, kalau benzene ni dia planar. Okay, so bila dia planar, bila semua berada di atas plane yang sama, so that is why the p orbital, they can overlap with one another. Okay, so that's why dia akan membentuk ring. So bila dia membentuk ring, so elektron tu bolehlah delocalize, dia bolehlah bergerak-gerak dalam ring tersebut. Tapi kalau kita tengok pula cyclooctatetraene ni, okay, kenapa cyclooctatetraene? Tetraene sebab dia ada 4 double bond. And then dia octa sebab dia ada 8 carbon. And then the cyclo sebab dia ring lah. Okay, so despite dia adalah ring, dia obey kan the first requirement tadi, cyclic, dia adalah ring. But then it is not planar. So bila it is not planar, so ada 4 carbon yang kamu tengok ni macam berada di atas plane yang sama lah. Okay, berada kat plane yang sama. Tapi 2 carbon yang dekat sebelah kanan dan yang kiri ni berada dekat bahagian atas. Dekat sini dengan sini. So semua carbon ni, termasuk yang atas ni tadi, they are not on the same plane. So when they are not on the same plane, dia tak boleh nak buat ring tu tadi because the p orbital cannot overlap with one another. So dia tak boleh nak buat ring. So how exactly carbon yang pi bond kat sini nak pindah sini? Yang ni nak pindah ke sini, sedangkan benda tu tak berada di atas plane yang sama. So dia tak boleh nak pindah-pindah. Okay, so kalau yang planar ni, dia boleh consider sebagai aromatic compound. Kalau dia not planar, dia tak boleh. Okay, despite yang cyclooctatetraene ini, despite dia obey yang cyclic tu, tapi dia tak obey yang planar ni. Okay, and then completely conjugated, I think I've explained to you just now that every atom dia akan ada p orbital. Okay, and then basically the double bond and the single bond needs to be alternate to one another lah. Okay, so kalau macam sini dia completely conjugated because double, single, double, single, double, single. But if you see here, you have double, single, double, single, single, single. So it is not completely conjugated. Okay, so this is not completely conjugated. And then satu lagi adalah, kan dia cakap kat sini that every atom must have one p orbital. Okay, so this carbon here dia ada double bond, so dia ada p orbital. This one dia ada double bond, so dia ada p orbital. Ini pun dia ada double bond, p orbital. Ni pun ada, ni pun ada, ni pun ada. Okay, dan kat sini this 4 ada. Okay, tapi these two, okay, these two dia tak ada the p orbital. Okay, so not completely conjugated then. Okay, so this one is not aromatic, but this one is aromatic. And then the next one, it has to obey Huckel's rule. So what exactly is Huckel's rule? So it must contain 4n plus 2 pi electrons, whereby n dekat situ boleh jadi 0, 1, 2 and so on. So kalau kamu letak 0 dalam ni, bermaksud total pi electron would be 2, kan? Okay, kalau kamu letak 1 dalam ni, so 4 plus 2 would be 6. And then kalau kamu letak 2 dalam ni, then you get 4 times 2, 8 plus 2, 10. Bermaksud, kalau certain compound ni, it contains of 2, 6, 10 pi electrons and so on. Boleh lagi, kamu nak letak 3 dalam sebagai n ni boleh, 4 boleh. Okay, tapi kalau dia ada, apa tadi? 2, 6 ataupun 10, so there is a possibility that no, bukan, meaning it obey the Huckel's rule. Okay, so there is a possibility that it is an aromatic compound lah. Tapi kalau dia cuma ada 4 je pi electron, automatically out then. Okay, meaning it does not obey Huckel's rule. So kalau does not obey Huckel's rule, bermaksud dia bukanlah aromatic compound. Okay, so compound contains 2, 6, 10, 14 pi electrons and so forth. They are considered sebagai aromatic lah, meaning
they are considered to obey the Hooke's rule. So for example, kalau kita tengok benzene, so benzene ring it has 6 pi electron. Tapi kalau macam cyclobutadiene ini, it only has 4 pi electron. So despite it is a cyclic, okay, so planar tu mungkin kita tak nampak dia planar ke tidak, tapi dia cyclic, yes, tapi dia obey Hooke's rule. Cyclic, yes, completely conjugated pun yes juga kan, because double single, okay, but then bila kita tengok dia obey Hooke's rule ke tidak, no, it does not obey Hooke's rule because it only has 4 pi electrons. Okay, supposedly kalau dia obey Hooke's rule, dia perlu ada 2 ataupun 6 ataupun 10 ataupun 14 ataupun so on. Okay, but then since it only has 4 pi electrons, therefore it is considered as not aromatic compound. Okay, tapi benzene ring, yes. So as you can see, benzene ring it obeys all 4 requirements: cyclic, completely conjugated, planar, and also Hooke's rule, obey Hooke's rule sebab dia ada 6 pi electron. Okay, so example of aromatic compound dekat sini, benzene ring lah. Okay, so basically dia benzene ring because dia adalah aromatic compound because it contains the 6 pi electron. Okay, meaning it obey the Hooke's rule. Lepas tu dia cyclic, planar, and also completely conjugated. Okay, so ini adalah kiraan dia punya pi electron according to the Hooke's rule. Okay, meanwhile, so this is considered as aromatic compound then. Okay, so there's another example I'm going to give you here. So this is what we call as naphthalene. Okay, so as you can see, it is a ring. Okay, ni dalam bentuk ring. Okay, and then completely conjugated sebab double single. Okay, so planar ke tidak? Yes, sebenarnya yang ni adalah planar. Okay, mungkin kita dapat nak check yang tu, tapi dia adalah planar. And then obey Hooke's rule ataupun tidak. So as you can see, it has 5 double bond. So 5 double bond bermaksud ada 5 pi bonds. Therefore, dia ada 10 pi electrons. So, boleh ke tidak kalau 10 tu tadi? Yes, boleh. Dia obey Hooke's rule then. Okay, so naphthalene is also considered sebagai aromatic compound. Okay, so I give you another example. Tapi sebenarnya example ni dah diguna tadi. Tapi yang tadi tu kita nampaklah bentuk dia. Tapi yang ni pula mesti sajalah lukis. So let's say I draw to you again the cyclooctatetraene. Okay, so macam ni kamu nampak. Okay, cyclic dia obey. Okay, completely conjugated, betul juga kan, because the double bond and the single bond adalah alternate to one another. Okay, betul. Okay, and then dia obey Hooke's rule ke tidak? Okay, so adakah dia obeys Hooke's rule? So kalau Hooke's rule pula, okay, so supposedly kamu patut tahu kalau dia obey Hooke's rule, dia kena ada 2 pi electron ataupun 6 ataupun 10 ataupun 14 and so on. Okay, antara ni. Tapi kalau kita tengok kat sini, dia cuma ada 4 sahaja kan. Okay, so kalau kita letak 4, bermaksud dia ada dia ada 4 pi bonds, bermaksud it only has 8 pi electrons. So kalau 8 pi electron bermaksud the Hooke's rule dia tak obey. So mungkin planar tu kamu tak boleh nak nampak, okay, because we need to see the 3D structure of the this structure here, this compound here. But then as you can see, it does not obey Hooke's rule. Therefore, this compound here is not aromatic compound. Okay, so this is just to show you how kita nak identify whether the compound is aromatic ataupun tidak. Okay, so we're done with 4.1. Okay, so the first subtopic. So kita nak masuk the next subtopic pula. Right, so let's go to the next subtopic. So this is on 4.2, nomenclature of benzene and also its derivatives. Okay, so we are going to learn how to draw and also how to name, more to how to name actually, because I don't think you have any problem in drawings. Okay, so on how to name the benzene derivatives according to the IUPAC nomenclature, whereby we'll have a look at
the one that has monosubstituted benzene and also the disubstituted benzene. Okay, and then we'll also give you bila nak pakai benzene ni sebagai substituent pula. Okay, so kalau benzene sebagai substituent, we call it as phenyl. So bila masa kita nak panggil dia sebagai phenyl instead of panggil dia benzene. Okay, so two systems are used in naming monosubstituted benzene. Okay, so benzene is the parent name and the substituent is indicated by a prefix. Bermaksud benzene parent, nama dia punya substituent pula dekat bahagian depan tu. Okay, so kalau macam ni kita ada fluoro kan, fluorine dekat bahagian substituent, so we call it as fluorobenzene. This one tak ada Cl, so chlorobenzene dan. Okay, ni pula Br, so we call this as bromobenzene. And this one nitro, so we call this nitrobenzene. And this one we have ethyl. Okay, therefore we call this as ethylbenzene. So very simple kan kalau dia monosubstituted ni. Okay, tapi macam dia cakap tadi ada dua sistem. Okay, so kita tengok satu lagi, beberapa contoh lagi. So kalau macam ni CH3, so you call this as methylbenzene kan. Okay, and then kalau OH pula, OH sebagai substituent, nama OH, nama functional group OH ni hydroxyl kan, tapi sebagai substituent kita panggil dia sebagai hydroxy. Okay, therefore yang ni nama dia hydroxybenzene. Okay, and then kalau NH2 ni pula adalah amino, therefore yang ni kita panggil sebagai aminobenzene. But then class, there's another way whereby kalau according to IUPAC system ni kan, kalau kita ambil the benzene ring, okay, the benzene ring gabung dengan substituent dia, in this case kita ada CH3, OH dengan NH2 ni, it will form another new name. Okay, so it will form another new parent name. So sekarang ni parent name dia bukan benzene. Okay, tapi dia adalah gabungan tu nanti, so nama dia jadi lain. So according to IUPAC system, dia allow this some common name sebagai parent name. Okay, so for example methylbenzene ni, so kalau benzene ring with methyl, we call it as toluene. Kalau hydroxybenzene pula, bermaksud benzene with OH group, we call this as phenol. Kalau dengan dengan amino pula, we call this as aniline. Okay, so a few more example class. So for example, kalau ada COOH, okay, so ini kita panggil sebagai benzoic acid. Kalau dengan CHO, so CHO ni kalau kamu ingat lagi, CHO ni adalah C double bond O with H. So ini adalah carbonyl group kan, sebab dia ada C double bond O. Tapi which particular carbonyl group yang ada H dengan dia? So itu adalah aldehyde. So this is what we call as benzaldehyde. Okay, and then this one pula adalah COCH3. So COCH3 ni sebenarnya adalah C double bond O with CH3 dengan dia. So again another carbonyl group dekat sini. Okay, but then as you can see dia attached dengan carbon. And at the same time, sini pula adalah bahagian ni kan, carbon yang dekat benzene ring. So, dua-dua carbon yang attach sebelah C double bond O tu. So, itu adalah keton. So, yang ni nama dia unik sikit. Nama dia adalah acetophenone. Okay. So, common name ni kamu kena tahulah. Okay. Sebab nanti kita akan guna pakai ni untuk naming the one yang dekat bahagian disubstituent. Okay. So, kita tengok pula disubstituted benzene. So kalau kita tengok the one with two same substituent, so position of substituent are indicated by prefix ortho, meta, para. Okay, whereby ortho tu kita boleh letak O sahaja, meta boleh letak M, para kita boleh letak P. Okay, or by the use of number. So ortho ni adalah untuk merujuk kepada position 1 and 2, position of the substituent. Meta pula adalah untuk merujuk position of 1 and 3. Para pula adalah untuk menunjuk position of substituent dekat 1 and 4. Carbon number 1 and carbon number 4. Okay. So, this is the case bila kita ada nitro. Okay, kita ada nitro group dekat 1 and 2. So, kalau ikut nombor, kita panggil ni sebagai 1,2 dinitrobenzene. Tapi, 1,2 tadi, kita boleh terus letak sebagai O dinitrobenzene. O kat situ ortho lah. Nak tulis full ortho pun boleh juga, tapi make sure spelling betul. Okay, ataupun simple je letak je O sahaja. Okay, and then kalau kita tengok
position of nitro ni yang terletak dekat 1 and 3. So we call this 1,3-dinitrobenzene, or we can call it as M-dinitrobenzene, where M is metal. Okay, and then yang ni pula berada dekat position 1 and 4. So in this case kita boleh panggil ni sebagai para-dinitrobenzene. Okay, so in the case of word 2, substituent yang berbeza pula, ada dua jenis. Okay, satu lagi kita akan tengok lepas ni, tapi yang ni priority dia tak ada beza sangat. Kalau NO2 dengan let's say bromine, okay, so priority antara halogen dengan nitro ni tak ada beza sangat. So kamu boleh ni kan dekat number 1 dekat number 3 kan, ataupun this one 1 this one 3 lah. Supposedly bromine lah kita letak sebagai 1 sebab dia B. So kamu akan letak ni, so 1,3 bermaksud meta. So nama dia kita boleh tulis meta bromo nitro benzene. Okay, tapi kelas, this is the case bila dua jenis substituent ni, dia punya priority adalah lebih kurang. Okay, tapi kalau kita involve yang two different substituent whereby the priority are different, okay, so we need to select one of the substituent, okay, sebagai carbon number 1, okay, and then it might give you a new parent name based on apa yang kita dah belajar just now. Okay, so the substituent that is selected to be a parent name must be the highest priority according to this order. So kat sini sebenarnya kamu lebih fokuskan kepada ada carboxylic acid, yang aldehyde ni, yang keton, alkohol. Okay, lebih kepada yang ni lah. Kita tengok yang ni. And then most probably kamu akan jumpa yang toluene tu nanti. Okay, so kalau kamu tengok nitro dengan halide kat sini, nitrogen dengan halogen, nitro oxide dengan halogen, priority dia bawah sekali. Okay, so that's why tadi nama dia masih lagi benzene sebagai parent dekat sini tadi kan. Okay, tapi bila ada two different substituent with different priority according to this, so nama parent dia akan jadi lain. Nama parent dia kita ikut yang common name tadi yang kita belajar, toluene, phenol, benzoic acid and so on. Okay, so kita tengok contoh. Okay, so basically priority getting higher lah. Daripada bawah ke atas, priority is higher dekat bahagian atas tu. Okay, so for example, dekat sebelah kiri ni, kita ada carboxylic acid dengan nitro. Kita ada carboxyl dengan nitro. So priority is given to kita punya carboxylic acid ni. Therefore, yang tu akan jadi carbon number 1. Nitro pula jadi carbon number 2. So, nama parent dia sekarang would be benzoic acid. Okay, because kita ambil yang ni sebagai parent dah sekarang ni. Okay, so nitro tu kita letak sebagai substituent lah. Tapi kalau kita tak letak dua, kita boleh gantikan dengan O. Okay, sebab nak tunjuk position nitro dengan COOH tu berada dekat 1, 2. Okay, so kita boleh letak sahaja O kat situ. So O nitrobenzoic acid. So another example adalah antara OH dengan NO2. So antara OH dengan NO2, so NO2 kat bawah-bawah kan. Therefore priority is given to OH dekat sini. So that one would be number 1. So this part here akan jadi nama parent baru kamu. So benzene ring with OH is what we call as phenol. Okay, therefore nama yang ni akan jadi 3-nitrophenol ataupun kita boleh panggil sebagai meta-nitrophenol. Okay, so now kita nak tengok pula kalau benzene ring tu jadi substituent. So bila dia jadi substituent, kita tak panggil benzene dah, we call it as phenyl. Okay, so benzene ring as substituent. So if alkyl substituent is larger than the ring, so it is more than 6 carbon, therefore nama compound tersebut dia akan jadi phenyl, okay, and alkane. So for example macam ni, so we have dekat bahagian dia punya substituent ni yang bahagian alkyl group dia ni lagi panjang daripada 6 carbon kat sini. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Therefore yang ni akan jadi parent dan so kat nombor berapa kita punya phenyl ni? Dekat nombor 2. So nama dia akan jadi 2-phenylheptane. Okay, so phenyl kamu boleh lukis dalam bentuk ring macam ni boleh, ataupun ini adalah singkatan dia C6H5 because dia kurang satu hidrogen kan. Sebab kalau benzene ring dia ada 6 hidrogen, tapi sebab satu ni dia attach kat sini, so dia kurang satu hidrogen lah kat sini, so dia C6H5.
Okay, boleh diringkaskan jadi macam ni ataupun boleh saja terus tulis pH. So if the chain is unsaturated or contains the important functional group, the benzene ring is considered as phenyl substituent. Okay, so kat sini kiranya dekat bahagian kamu punya substituent ni, dekat bahagian chain ni, so ada something yang higher priority dekat situ. In this case, kita ada double bond. So despite only having 4 carbons, so priority is given to the chain dekat sini. Okay, instead of bagi priority dekat ring, kita bagi priority dekat the alkene, dekat bahagian alkene ni. So nama yang ni, nama parent dia akan jadi butene, specifically to butene. Okay, because the carbon-carbon double bond berada dekat nombor 2, and then dia akan jadi 1 phenyl because the phenyl attached dekat carbon number 1. Okay, because this is our higher priority now. Okay, so lagi senang kita nak bagi parent dekat sini daripada kita nak letak benzene sebagai parent. Lepas tu this part nak jadi substituent. Yang tu tak ada, kita tak ada belajar kan. Kita tak ada belajar alkene yang jadi substituent. So yang tu susah nanti nak bagi nama. So lagi senang kalau kita jadikan alkene ni sebagai parent, therefore 2-butene, and then phenyl ni sebagai substituent, benzene ring sebagai substituent. Okay, and then this one here pula, again, kamu ada jumpa benzene ring 6 carbon, tapi kat luar ni ada 2 je carbon. But then dekat kita punya 2 carbon ni ada functional group OH. Okay, so lagi senang kita nak bagi nama dekat luar ni daripada yang benzene ring sebagai parent. Okay, so walaupun kamu tak belajar lagi alkohol punya naming, but this one since 2 carbon, so kita panggil ni ethanol. Okay, and OH berada dekat carbon number 1, so bagi priority dekat OH. So ini di carbon number 1, so phenyl berada dekat carbon number 2 then. Therefore the name for this one adalah 2-phenyl ethanol. Okay, alright, so now it's your turn to class. So it's your turn to give to do this, try this question here. So give the IUPAC name of each compound. So ada 4 compound kat sini. So jangan lupa kalau yang ada 2 substituent, so there is a possibility that bila dia priority dia berbeza, bila ada 2 substituent with different priority, therefore nama parent dia would not be benzene then, ada something else. Okay, kena tengok balik betul-betul. Lepas tu try to draw the structure corresponding to each name dekat sini. Okay, so macam biasa, again rules dia always sama saja kelas. Rule dia adalah lukis parent dahulu. Lepas dah lukis parent, baru kamu try lukis dia punya substituent. And ingatlah, para ni macam mana, meta macam mana, ortho macam mana, position dia. Okay, so we're done. Okay, so Miss just nak bagi kamu rumusan saja. Sebenarnya daripada topik introduction tadi ada banyak benda kan Miss discuss dekat situ. But then the most important thing that you should know from 4.1 is actually macam mana rupa Kekuliah structure, macam mana rupa resonance hybrid structure, and then apa dia karakteristik untuk sesuatu compound tu considered as aromatic compound. So there are 4. Okay, we have cyclic, planar, completely conjugated, and also Obe-Hughes rule. Okay, and then how exactly kita nak identify sesuatu structure tu aromatic ataupun tidak. Semua tu adalah based on the 4 characteristic just now. Okay, and then kita belajar pula pasal nama. Okay, in terms of naming pula, kalau benzene ring tak ada substituent, panggil benzene lah. Okay, tapi kalau dia ada satu substituent, then very simple, just bagi nama substituent tu saja, and then belakang benzene. But then bila masuk dekat bahagian yang ada 2 substituent, so kamu boleh guna ortho, meta, para dekat situ. Okay, whereby ortho tu untuk menunjukkan position, meta adalah and then para pula adalah 1 and something. Nanti yang tu kamu figure out sendiri. Okay, tapi untuk kita punya naming ni, kalau ada 2 substituent yang berbeza, kamu kena tengok priority dia. Okay, and you need to use the common name yang ada juga. Okay, for example aniline, kalau kamu jumpa aniline, gunakan aniline, jangan guna aminobenzene. Kalau kamu jumpa toluene, guna toluene, bukannya methylbenzene. Okay, so itu sajalah. Alright, bye. Assalamualaikum.